Okay, students, good morning, all of you. Welcome back to our online class. Okay, I hope that you all are fine and safe at home. Today, we are going to study the new topic, geography new topic, season and time. Isn't it? The new topic, season and time. In this lesson, the content of this lesson are first topic is the season, and the second topic is the time. There is two topics are included in this first lesson. Very important, very interesting lesson, and then the content of this lesson is very very important in our daily life. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലെസണിൽ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് lesson, and that is why you are very carefully listen to the class. Okay. Then students, okay. Nowadays we are what climate we are experiencing. Nowadays, then the rainy climate. Today's rainy day, and this time June, July, August. This time is the rainy season, and before that summer season, and before that summer winter season. Then according to Keralites and Indians, we know only three climate, three season. One is the summer, winter, and the rainy season. But really, if you are considering in the world, there is a four season. That seasons are winter season, summer season, then the spring season, autumn season, isn't it? There is no rainy season, but according to Kerala and Indians, we have the rainy season, winter, and summer season. But really, there is a fourth season: autumn, summer, winter, and then the spring season. There is a fourth season. So, the first topic in this lesson is the season. How did the seasons are occurred on the earth? എങ്ങനെയാണ് സീസൺ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വിന്റർ, ഓട്ടം, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാറി മാറി വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ. ഓക്കെ. Don't you think about how did you get the different season, autumn season, summer season, winter, and spring season? Don't you think? Then in the UP class, we already studied then the movements of the earth. There is two movements, isn't it? Do you remember? Then the earth is moving. Earth, there is two types of movement. Earth has the two types of motion. One is the rotation, and one is the revolution. Okay, what is the rotation? Anyone is remembering the rotation? Okay, the earth rotates on its axis. That is the rotation. Okay, then look at this picture, rotation. You already studied in the smaller classes rotation. The earth is rotating. This is the axis, and this axis is connecting North Pole and South Pole, isn't it? But this is the imaginary line connecting the North Pole and South Pole. അതായത് നോർത്തും സൗത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ആക്സിസ്. നമ്മളിപ്പോ ആക്സിസ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയ ഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ആക്സിസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. There is an imaginary line connecting North Pole and South Pole. Through this imaginary line, the earth is rotating. From the direction of the rotation of the earth is from east to west. The direction of the rotation of the earth is from then the west to east. Okay, sorry, west to east. That is why we are getting the day and night, isn't it? The rotation of the earth is from west to east. What is the rotation? The earth rotates on its axis. Axis is the imaginary line from west to east. That is the rotation. You already studied in the small UP classes. Okay. Because of this rotation, we are getting day and night. So one day is needed for completing the one rotation. Okay, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 hours is needed for completing the one rotation. The direction of the rotation is from west to east. That is why
the sunrise is seen at first at the east direction. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷന്റെ പിന്നെ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ സൺറൈസ് ഫസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത്. The direction of the rotation is from west to east. Clear up to there? You clear? Okay. Then next is the next motion of the earth. This movement of the earth is revolution. Then what is the revolution? Revolution also you studied in the smaller classes. Then the earth revolves around. Okay, all of you then look at the screen. The earth revolves around the sun on its elliptical orbit. The earth revolves around the sun in an elliptical orbit. This motion is known as revolution. Understand? Clear? Then all of you look at the first line. Variation in the amount of sunshine received are the basis for the occurrence of differences. The earth revolution and the tilt of the axis are the reasons for the variation. One is earth revolution and the tilt of the axis are the seasons for this variation. Okay. Then what is the revolution? Then the earth revolves around the sun then in the elliptical orbit. What is the meaning of elliptical orbit? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സണ്ണിനെ പിന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ പ്ലാനറ്റിന് എന്തുണ്ട്? അതിന്റെ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ എർത്ത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന that orbit is the elliptical orbit. Elliptical orbit, that means that is not the correct round. Understand? That elliptical orbit means that അത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ല, അത് ഒരു ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എർത്ത് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നത്. Understand? That is the revolution. So what is the revolution? The earth revolves around the sun in an elliptical orbit. This motion is known as the revolution. So because of this rotation and revolution, because of the rotation getting the day and the night, and because of the revolution the different seasons are occurred on the earth. Understand? Revolution. Okay, the earth is around the sun in an elliptical orbit. That orbit is the very important. അതായത് ദീർഘ കറക്റ്റ് റൗണ്ടിലല്ല, ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിൽ കൂടെയുള്ള ഓർബിറ്റിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എർത്ത് സണ്ണിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. That is the revolution. Okay. Then how much time is needed for completing the one revolution? That also you studied in the smaller classes. That is, I am recalling the all these points. Okay. Then 365 days is needed for 65 days and 6 hours is needed for completing the one revolution. Understand? 365 days and 6 hours is needed for completing the one revolution. അപ്പോൾ ഒരു revolution സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു വട്ടം ഭൂമി കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 4 തരത്തിലുള്ള സീസൺ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം വേണം എന്തിന്? ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതിനായിട്ട് ഒരു വർഷം വേണം. Understand? For completing the one revolution, the earth will take the 365 days and 6 hours. But that 6 hours, every 6 hours, every year 6 hours we won't calculate. That every every February month you do know, and February month then the 28 days. February month 28 days, but after the 4 years in the February month 29 days will come. That is the meaning is that for completing the one revolution the earth will take 365 days and 6 hours, but every year we won't calculate the 6 hours. Then after 4 years we will calculate the 6 hours. അപ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ 365 ദിവസവും 6 മണിക്കൂർ വേണം. അത് 4 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ 6 മണിക്കൂർ
കൂട്ടി 6 into 4 24. അപ്പൊ 24 hours. അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? ലീപ് ഇയർ. At that time, after the 4 years, we will calculate this 6 hour. Then 6 into 4, 24 hours, and we'll add it to February 29. One day, one days will get more. One day will get the February 29. That year is known as the leap year. Appo February month 29 days will come. That year is known as the leap year. Understand? Appo February leap year എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ revolution at the time of daily revolution, the earth will take the 365 days and 6 hours. But we won't calculate 6 hours in every year. 4 years after we will calculate the 6 hours. Then 6 into 4, 24 hours. Then it will add it in the February month 29 days. Other all time February month 28 days. If you these extra time calculating and adding on the February month, that time the February month 29 days, that is known as the leap year. Okay, understand? Then movement of the earth, one is the revolution and another one is the rotation of the earth. Two topic, I understand. I thought that you already understand these two topic. Okay. Then next is the tilt of the axis. What we are studying, how did the seasons are occurred on the earth. First we studied the revolution, and the second topic is the tilt of the axis. Okay, what is the tilt of the axis? Then all of you look at the screen. Tilt of the tilt of the axis, that means that the inclination of the axis of the earth. Don't you see axis of the earth? Then if you draw the one vertical line on the center of the earth, and don't you see the difference between the vertical line and axis of the earth? There is a 23 half degree inclination. അതായത് ആക്സിസിൽ നിന്നും ആക്സിസും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നമ്മൾ സെൻട്രലിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന്റെയും ആക്സിസിന്റെയും കൂടെ ഉള്ള ആ ചെരിവ് എത്രയാണ്? 23 ഹാഫ് ഡിഗ്രി. Then the inclination of the earth from the orbital plane, there is a 66 half degree. Understand? The axis of the earth is tilted at an angle 66 half degree from the orbital plane. And don't you see 66 half degree? അതായത് ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ, എർത്തിന്റെ ഓർബിറ്റ് കണ്ടോ? എർത്ത് പോകുന്ന ഓർബിറ്റ് കണ്ടോ? ആ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഉള്ള ചെരിവ് എത്രയാണ്? 66.5 ഡിഗ്രിയും. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിസും വെർട്ടിക്കൽ, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നമ്മൾ എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ആക്സിസും കൂടെയുള്ള ചെരിവ് എത്രയാണ്? 23 half degree. Understand? That is the tilt of the axis. Once again, all of you look at the picture. The axis of the earth is tilted. Tilted means that inclination. Inclination എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെരിവുണ്ടെന്ന്. Tilted at an angle 66 half degree from the orbital plane. If we measure from the vertical plane, this would be 23 half degree. Isn't it? That is the tilt of the axis. Okay. Tilt of the axis. Okay, then first we studied the revolution. Revolution is the one reason for getting the different season, and the second reason is that the tilt of the axis. What is the tilt of the axis? The axis of the earth is inclined from the vertical plane 23 half degree, and from the orbit, അതായത് vertical plane നേരത്തെ ഞാൻ ചിത്രം കാണിച്ചാൽ I already show the picture. 23 from the vertical plane, and from the orbital plane 66 half degree. There is a two inclinations are there. അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? എർത്തിന് ചെരിവ് വരുന്നുണ്ട്. That is the tilt of the axis. So another reason for getting the different seasons is the tilt of the axis. First one is the revolution, and the second one is the tilt of the axis. Okay, the third point is the parallelism of the axis of the earth.
isn't it? A parallelism of the earth is axis of the earth. I already showed that the tilt of the axis from the vertical plane and from the orbital plane. അപ്പോൾ orbital plane അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുമുള്ള ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് കാണിച്ചു തന്നു. Then throughout അപ്പോൾ revolution is the throughout the year is the earth is revolving around the sun. That is the revolution. Throughout continuously the earth is revolving around the sun. So throughout the year the earth is at the time of revolving around the sun, the earth is maintaining this tilt. അതായത് പിന്നെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പിന്നെ സൂര്യനെ ചുറ്റുമ്പോഴും throughout the year the earth is revolving around the sun and there is no other no obstacle, nothing is there. Throughout the year the earth is revolving around the sun. At that time fully the earth is maintaining this inclination. The earth is maintaining the tilt throughout the year. അപ്പോൾ എർത്ത് വന്നിട്ട് സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഈ ചരിവിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എർത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് സൂര്യനെ സണ്ണിനെ പിന്നെ അതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ എർത്തിന് ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വരെ. ദാറ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. The tilt of the axis of the earth, the tilt of the this earth maintain this tilt throughout the revolution. This is known as the parallelism of the axis of the earth. Understand? So one reason is the revolution and the second reason is the tilt of the axis of the earth, അതായത് അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ്, and the third is the parallelism of the earth axis. Understand? Parallelism of the earth axis. What is the parallelism of the earth axis? The earth maintains this tilt. What is the tilt? The earth is tilted from the vertical plane 23.5 degree and from the orbital plane then the 66.5 degree the earth is inclined. Throughout the year the earth is maintaining this inclination. Throughout the year the earth is maintaining this tilt. This is known as the parallelism of the axis of the earth. That is the third reason of the different season occurred on the earth. Okay. Then next is the apparent movement of the sun. Next reason of getting the different season is the apparent movement of the sun. Okay. So listen student, listen. Apparent movement of the sun. Then already we studied that the sun is standing and the earth is moving. Earth is moving on the orbit. Then all of you look at the picture. Do you see the September 23rd, June 21st, March 21st, and December 22nd. At the time of the movement of the sun, at the moment of the sun, the position of the sun is in the different places on the earth. മനസ്സിലായി? അതായത് എർത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ചില ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു നോ ദ എർത്ത് ഈസ് മൂവിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ്. അപ്പൊ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ല, എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ in the some places the position of the earth is very near to the sun. In some month there is another area, the position of the sun is in the another area, and September 23rd and March 20th. So in the different time the position of the sun is in the different places, isn't it? അപ്പൊ എർത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ സൂര്യന്റെ ആ സ്ഥാനം ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചൂട് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകം ഏരിയകളിലായിരിക്കും. ചില ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് സൂര്യൻ പിന്നെ ഭൂമി ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോ കുറച്ച് സ്ഥലത്താണ് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ള സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ള. ഓക്കെ. Then this picture we can easily understand in the another method. Okay, then all of you look at this picture. That is easy for you now. Easy for you now. Yes, okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എർത്ത് ആണ്, സണ്ണാണ് പോകുന്നത്.
നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് സണ്ണാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ സണ്ണല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എർത്ത് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, at the time of the revolution, apparent position of the apparent movement of the sun, the position of the sun is in the different latitudes. Okay, and this is the symbol draw the globe. Then this line, there is a line equator is passes through the center of the earth, 0° equator, isn't it? This is the 0° equator passes through center of the earth. Then 23 half degree in the northern hemisphere, Tropic of Cancer, and 23 half degree in the southern hemisphere, Tropic of Capricorn. That already studied in the smaller classes now. Equator, 0° latitude, 23 half degree latitude is the Tropic of Cancer, and 23 half degree in the southern hemisphere, it is the Tropic of Capricorn, isn't it? Then apparent movement of the sun, this is the Tropic of Cancer, this is the Tropic of Capricorn, and don't forget 23 half degree latitude line is the Tropic of Cancer, this is the Tropic of Capricorn. So at the then the moving time, the position of the sun is in the different places, isn't it? Then considering March, if you are considering the March month, the position of the sun is in the equator, isn't it? And the position of the sun is in the, if you are considering March month, the position of the sun is over the equator. Then after that, March, April, May, June, and June month, June 21st, the position of the sun is in the Tropic of Cancer. So March 21st, the position of the sun is in the over the equator. Then after March, April, May, June, at the time of June month, June 21st, the position of the sun is in the Tropic of Cancer. Understand? Then again, the sun is moving to equator. Then the June, after July, August, September month, September 23rd, again the position of the sun is over the equator. Understand? The position of the sun is over the equator. Then after that, after September 23rd, again the sun is moving to southern hemisphere. September, after that, then the October, November, December, and December 22nd, the position of the sun is Tropic of Capricorn. Understand? So this time, the sun is moving from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. And the movement of the sun is the from Tropic of the sun shift apparently from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. Again sun is moving equator, and again sun is moving to Tropic of Cancer, then again sun is moving to equator, and again sun is moving to Tropic of Cancer. So this is the apparent movement of the sun, and the sun shift between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, and the sun shift the position from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. The movement of the sun is known as this is known as the apparent movement of the sun, isn't it? The sun shifted apparently their position between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. Clear? അതായത് ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ട് അപ്പൊ സണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരിക്കും പോകുന്ന സണ്ണല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സണ്ണല്ല പോകുന്നത്, എർത്താണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചതാണ്. ഓർത്തിരിക്കുക, സണ്ണല്ല, സണ്ണ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, എർത്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെ മുകളിലേക്ക് സണ്ണ് പോകുന്നില്ല, ആർട്ടിക്കിലേക്കും അന്റാർട്ടിക് സർക്കിളിലേക്കും ഒന്നും സൺ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൺ ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഈക്വറ്ററിലേക്ക് വരും. അവിടുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരും, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്ക് വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ again sun is moving towards equator, then after that again sun is moving to Tropic of Cancer. Then throughout the year the sun is moving, not the sun, the earth is moving, the sun is moving like this position. That movement is the apparent movement of the sun, isn't it? Appo earth, then the sun in the once in a year, 2 times
the sun reaches over the equator. March 21st and September 23rd, two times sun over the equator. Then June 21st, sun is in the Tropic of Cancer. Then December 22nd, sun is in the Tropic of Capricorn. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം 6 മാസം സൺ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും അടുത്ത 6 മാസം സൺ എവിടെയായിരിക്കും? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും. ക്ലിയർ? ആദ്യത്തെ 6 മാസം ഒരു 6 മാസം എവിടെ? The position of the sun is in the northern hemisphere, and the next 6 months the position of the sun is in the southern hemisphere. And at that time there is a two time once in a year the sun will come to the over the equator. And which month? March 21st and September 23rd, isn't it? And so that is known as the apparent movement of the sun. What is the apparent movement of the sun? The sun shift apparently between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. And the sun shift apparently from between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. And that movement is known as the apparent movement of the sun. Okay. Then first topic, season. In this lesson there is a two topic. One is the season and another is the time. Season topic. And what are the reason for the getting the different season occurred on the earth? And what is the reason of the season occurred on the earth? Revolution. Listen here. Revolution. We already discussed the revolution. One reason is that they getting the different season. Revolution. And the second is the tilt of the axis. And the third one is the parallelism of the axis of the earth, inclination of the axis of the earth, ഭൂമിയുടെ ചെരിവ്. അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും ഓർബിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ ചെരിവാണ് parallelism of the earth axis. And third is the apparent movement of the sun. What is the apparent movement of the sun? The sun shift apparently between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. That movement is known as this is known as the apparent movement of the sun. Because of these four reasons, we are getting the different types of season. Understand? Different types of the season. One is the revolution, and the second one is the tilt of the axis, and the third one is the parallelism of the earth axis, and the fourth one is the apparent movement of the sun. Okay, very important topic, very interesting topic. Then that is why all year then the asking the same question. What are the apparent movement of the sun? What is the parallelism of the axis of the earth? What is the revolution? And what is the result of the apparent movement of the sun? Everything is every year then the sure question. Okay, I hope that you are understand that this new topic, geography new topic. What is the topic? Season. How did we get the different season? And that only one topic I had teach you. In the season, how did we get the different season? The reason for reason is there. One is the revolution, and the second one is the tilt of the axis, and the third is the parallelism of the axis of the earth, and the fourth reason is the apparent movement of the sun. Okay, clear? Okay, I conclude my class. Okay, thank you.